يعني واحد تضايق وصار يعني إحنا إلنا 30 سنة هنيانة ناكل ونشرب من هنا ومبسوطين، بس إجاها من هذا سنة ونص سنتين يعني نكد علينا، البلاد منعها، بطلنا والله عفنا الغنم، بدنا إن خاطر أخرى نظل هيك قدام والله غير نبيعنا. We feel that the country here belongs to the Jewish people. This is our land. That's where our fathers used to live, ancestors used to live. So we want to come back and settle the area. مع الغنم بنقرر كل واحد على مزاجه، وين بده يروح ما في مشكلة، بس مع المستوطن هذا منع علينا البلاد، فصرنا نضطر نروح غاد، ما بنيجي إلا يوم يكون جاي أرك موجودين نيجي هون نرتاح، بس بيجي ساعة زمان بخوف الغنم بالحصاد بالخير. So many people in the settler movement and their supporters, they are so blinded by the Kedusha, the holiness of the land of Israel, that they can't see God's image where it exists, which is in every single human being, Jewish or non-Jewish. Okay, so the Bible says this is the land of the Jewish people, but you have other people living amongst you. As long as they accept the fact that you own the land, who's the authority here, who the land belongs to, they can go on living over here, no problem. والله علاقة والله قوية، يعني الواحد ما بيعرف يعني يقعد في بيت، يعني لو يجيبوا له يعني قصر يعني دار ويقولوا له اقعد يا زلمة وخليك قاعد، ما بعرف على الفاضي. هيك يحب اني ظل عايش كدهان، عايش زي هيك إلى 30 سنة، بده يروح على المدينة، لا مش راح يروح على المدينة.